Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning, my dear students. In previous lecture, we began our discussion regarding two criminal penalty, the limitation and termination or abatement of criminal penalty. And we said that there are many reasons for termination or expiration of criminal penalty. Death of sentenced felon, clemency, and compassionate release, okay, and pardon and amnesty. In last lecture, we began our discussion in such regard. And we explained the death of sentenced felon as a reason of termination or expiration of criminal penalty. And also, we discussed the rehabilitation of sentenced felon. In lecture today, we shall complete our discussion regarding to the termination of criminal penalty. We shall discuss clemency, and compassionate of release, and also we shall discuss pardon and amnesty. Regarding to clemency and compassionate release, the difference between clemency and compassionate release is built around. Clemency means the power of not judge, but the relevant executive authority. For example, the president of the state to either change criminal penalty or to delete criminal penalty to prevent any adjust which may be occur. Okay. Compassionate release means a program of releasing, okay, before the end of penalty for certain reasons. For example, seriously ill of the prisoner or inmate. Clemency and compassionate release practically hard to obtain. And in Egyptian penal law, there is no clear predict conditions for granting either clemency or compassionate release. Both of them, clemency and compassionate release, are practically hard to get, though rarely used. Executive branch or authority also has clemency power that can be utilized to release incarcerated persons or inmates. Provisions for the usage of executive clemency differ among jurisdictions. In some legislations provided special power or commission to review and recommend the use of these executive privileges. Other legislations utilize
existing parole authority to make recommendations to chief executive. In some states, there is no established format for the usage of executive clemency, and decision rests exclusively with the chief executive. العفو عن العقوبة. العفو عن العقوبة في بعض الأحيان بيصدر قرار عفو عن العقوبة وبيكون من السلطة التنفيذية. يعني احنا عندنا هنا سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة. اوكي، العفو عن العقوبة يعني يا اسقاطها كلها او ابدالها بعقوبة اخف، ودي منصوص عليها في المادة 74 من قانون العقوبات. يعني زي ما قلنا ان رئيس الجمهورية يا اما يعفو عن العقوبة كلها او يعفو عن او يسقطها كلها او يعفو عن جزء منها او يبدلها بعقوبه اخف. بعقوبه اخف. العفو عن العقوبه هي وسيله بتلجا اليها الدوله في بعض الاحيان، زي مثلا مناسبات اعياد اكتوبر، غيره للعفو عن المحكوم عليهم اللي ربما عندهم ظروف صحية، ربما بيثبت ان هم يعني سلوكهم كان حسن ومش عايزين ينتظروا الكونديشنال ريليز. اوكي، المادة 74 عرفت العفو بين العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي اسقاطها كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف، ولا تسقط طبعا العقوبات التبعيه ولا الاثار الجنائيه المترتبه على الحكم بالادانه ما لم ينص امر العفو على كلام الادانه. والحقيقه هنا العفو بيكون من السلطه التنفيذيه و under certain rules، ولكن الرولز هنا discretionary power للبريزنت اوف ذا ستيت هنا واسعه قوي بشكل يمكن مبالغ. طيب، pardon and amnesty. Pardon also can be granted to either individuals by chief executive. It exonerates the person from blame and protect him or her from any charge or from any charge initiated towards him or her. Protect such person from any charge, any criminal prosecution for the acts in action which he or she already commit. Pardon can be granted at any time in criminal justice process, either pre-trial or post-trial. Typically, pardon is granted after the conviction and frequently after individuals has served a part of sentence, his or her sentence. While amnesty is a form of pardon, but applies to group or class of individuals rather than single person. It has been common practice in states to grant amnesty for soldiers who deserted once war had ended. Amnesty prohibits prosecution. For example, after 1991 war, Iraq war,
the President of United States, President of United States, granted soldiers whom whom will fight in such war from any criminal prosecution for any conduct they may be conduct or commit during the war. Pardon or remission of the sentence and comprehensive remission in Egyptian penal law that we shall discuss now. الباردون والامنستي الفرق بينهم يا اولاد ده شكل من اشكال العفو. العفو هنا ممكن يكون قبل المحاكمه، يعني في مرحله البريترايل، مرحله التحقيق، او بعد المحاكمه. الفرق هنا ان الباردون والامنستي بيمنعوا توجيه اي اتهام. الباردون بيمنح لافراد، لكن في الغالب الامنستي بيمنح للجروب، زي ما حصل، زي ما كنت بقول من شويه في حرب الكويت سنه 91. الرئيس الامريكي منح امنستي لكل الجنود اللي شاركوا في الحرب من اي جرائم حرب ممكن يكون اقترفوها خلال فتره الحرب. اوكي، يبقى ما منحش جندي واحد، ضابط واحد، لا، منح الجنود كلهم. وبالتالي ده الفرق بين الباردون والامنستي. الباردون والامنستي بيعمل prevented from initiating charge، ما جاتش اتهام، لان هو هنا القرار بيمنع اي اجراء جنائي قد يتخذ خلال او بيتخذ ضد الفرد او الافراد عن جرائم هم المفروض ان هي افعالهم دي تمثل جرائم. لكن هنا بيمنع ايه؟ بيمنع توجيه اتهام ليهم. وممكن كمان يكون بعد تنفيذ جزء من العقوبه. اوكي؟ طيب هنيجي للباردون and remission of sentence and comprehensive remission in Egyptian penal law. Remission of sentence is the necessity abatement either whole or part of penalty or replacing it by lighter penalty، زي ما قلنا في المادة 74 من قانون العقوبات. اوكي. Collateral penalties and also the other criminal effects which may be result from condemning ruling shall not abate unless otherwise the decision prescribed in the remission order include such penalty. If the sentence of the issue remission is replace the penalty by lighter one, in such a case, sentence death penalty shall be replaced by life imprisonment. And if the remission is granted for convicted felon whom sentenced with life imprisonment, or if his or her penalty is mutated, he shall inevitably be replaced under police surveillance for a period of 5 years. 5 years. The remission or mutation of prescribed for felons shall not include one of
supplementary penalty, deprivation from rights and privileges prescribed in prescribed in clauses numbers 2, 5, 7, and 6 of Article number 25 of Egyptian Penal Law. This shall be applied unless otherwise prescribed in the remission. Comprehensive remission is preclude continuing in criminal law suit procedures and results the deletion or cancellation of condemnation judgment and doesn't carry any legal effects or implication for other people's rights unless otherwise prescribed in remission, or the order includes such deletion. The expiry of suspension time period is one of the most important causes for termination of criminal penalty. اتكلمنا على العفو عن العقوبة وقلنا العفو زي ما قلنا لا يشمل الآثار الجنائية التي تترتب على العقوبة إلا إذا ضمن قرار العفو ذلك. العفو عن العقوبة يا إما يكون كامل يا إما يكون جزئي. كامل خلاص يبقى في عفو كامل عن العقوبة. جزئي ممكن هنا العفو اللي واخد عقوبة إعدام بيستبدل العقوبة، أو لو هو في استبدال، العفو تضمن استبدال العقوبة بتستبدل عقوبة الإعدام، يعني العفو يتضمن استبدال العقوبة وليس العفو عنها بشكل كامل. الإعدام سجن مؤبد، السجن المؤبد بالسجن المشدد، وهكذا. أوكي؟ طيب هذا بالنسبة للعفو كسبب من أسباب انقضاء العقوبة. اتكلمنا يا أولاد وقلنا إن عندي حاجة اسمها suspended sentence. العقوبة موقوفة التنفيذ، وقلنا دي ليها شروط. ان تكون طبعا يكون حبس لا يزيد عن سنه، حبس ولا يزيد عن سنه، يعني سنه ويوم لا يجوز اصدار الحكم بعقوبه موقوفه التنفيذ. وقلنا هنا ان ال suspended penalty بتكون under certain conditions. طيب what is a suspending sentence? Suspending sentence consists one of alternatives of jail term, in which judge can suspend a prison or jail sentence. It is typically used in cases involving less serious crimes. Detention, not felons. Not felons. Detention, misdemeanors, not felons. This is typically used in cases of misdemeanors under certain conditions, or for first-time offenders. And there are several different kinds of suspended sentence. Judge can either suspend a sentence before a sentence is imposed or before its execution. Before the imposition, it means that judge refrains from handing down a sentence at all. However, if a sentence is suspended prior to execution, it means that judge may decide a sentence or issues a verdict with a sentence, but had refrained from actually carrying it out, or
executing such sentence under certain conditions. Another classification of conditional or unconditional sentence, it means that there is no strength attached, but the conviction is still a matter of public record. Why? If the sentence were conditional, judge could fall off from either imposing or executing the penalty for as long as a different rule tells the conditions of the suspension. Common conditions may include not committing other crimes or preventing from committing any crimes in the future, enrolling in a substance abuse program. For example, if a defendant violates a term of conditional suspension, judge can then either impose or the penalty shall take place, okay, and the inmate shall serve a penalty in such a case. When a judge suspends the imposition of a sentence, he may essentially decline to hand down a sentence, but reserves the right to do it later. Most criminal codes have the inherent power or discretionary power to suspend a sentence prior to its imposition as long as the suspension is for a specific amount of time, and that period of time is reasonable. Not all jurisdictions recognize inherent power or discretion power of court to suspend the sentence. But some of them, in such jurisdictions, there must be a law specifically authorizing suspending sentence before a judge can apply it. Judges may also lack the ability to suspend sentence before its imposition if mandatory sentencing law applies to criminal act in question. In such situation, judge may impose a sentence required by the statute. Finally, court that has suspended the imposition of the sentence can revoke the suspension and impose any sentence that may be available to at the time of conviction. This is usually the case in conditional suspended sentence where a defendant has may violated a condition of the suspension. Judge could review the issue and decide whether or not to revoke the suspension. And if he decides to revoke the suspension, or in such a case, okay, the criminal penalty shall impose. So, in addition of declining to impose sentence, judge could suspend the sentence before it go into effect. This means that although the sentence is in place, the defendant doesn't have to serve it immediately, if at all. As in the case of sentence suspended before the imposition, most criminal codes have discretionary power to suspend sentence prior to their execution. However, not every jurisdiction recognizes a court discretionary power
to do so. Sometimes there has to be a law, okay, that allow judge to suspend sentence. Some jurisdictions also require judges to suspend sentence immediately after they are handed down. For example, mandatory sentencing provisions also restrict the ability of judge to suspend the execution of the sentence, just as they restrict judge power to suspend the imposition of the sentence. If the suspended sentence were conditional, the judge can revoke the suspension if the defendant violates any of such conditions. At that point, sentence would go into effect and shall impose in such case if the judge hadn't ever suspended the penalty. Suspended sentence in criminal law vary depending on the nature and the suspended sentence and the court which issues the the court which has the power to issue the sentence. In Egyptian penal law, court could pronounce a sentence in a felony offense or misdemeanor, commanding the offender to a fine, punishment, or detention for a period not exceed 1 year. Okay, may order in the same ruling order or verdict, order staying the execution of penalty if the court believed that were satisfied that the convicted felon's character, history, age, conditions under which a crime was committed indicate that he or she shall not commit a crime again. من أسباب انقضاء العقوبة انتهاء مدة إيقاف التنفيذ، أوكي، دون أن يرتكب هذا الشخص المحكوم عليه بعقوبة موقوفة التنفيذ جريمة جديدة. تكلمنا في إيقاف التنفيذ وقلنا إيقاف التنفيذ أساساً بيعتبر أحد أهم بدائل عقوبة الحبس. أوكي، وإيقاف التنفيذ له شروط وله ضوابط وله قواعد بتختلف من تشريع لتشريع. في التشريع المصري لازم يكون العقوبة موقوفة التنفيذ بتصدر بموجب الحكم الذي، يعني إيقاف التنفيذ يكون مقرون بالحكم بالعقوبة. يكون العقوبة يا إما الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة، يا إما الغرامة مش أكتر من كده. مدة إيقاف التنفيذ 3 سنين. إيقاف التنفيذ في القانون المصري بيبقى مشروط. أوكي؟ يعني عندنا مثلا المادة 55 من القانون المصري نصت على أن يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة. يبقى في جناية أو جنحة. حد هيقول لي الله هو الحبس هو عقوبة الجناية؟ أقول لحضرتك القاضي هنا يبقى طبق المادة 17، نزل بعقوبة السجن مش السجن المشدد ولا المؤبد، ليه عقوبة الإيه؟ الحبس. أوكي؟ سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من إيه بقى؟ هي دي الكونديشنز: أخلاقه، ماضيه، سنه، الظروف اللي ارتكب فيها الجريمة، إن لن يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى. إذا لقيت من سنه، من الهيستوري بتاعه، من ظروف ارتكاب الجريمة، إنه مش هيرجع لارتكاب الجريمة تاني، هنا المحكمة عندها السلطة التقديرية إنها تحكم بالعقوبة مع إيقاف إيه يا ولاد؟ مع إيقاف التنفيذ. مع إيقاف التنفيذ. أوكي؟
بيكون لمدة 3 سنوات. ارتكب جريمة خلال هذه الفترة بيرجع ينفذ العقوبتين. يرجع ينفذ العقوبتين. So, time period of order is 3 years. Starts from the day on which court ruling become final. Suspension may be cancelled if if another court sentence is pronounced against the convicted during such period, confining him or her with jail or prison term, detention for more than 1 month for a deed he or she commit either before or after the suspension of a state of execution order. يتلغي إيقاف التنفيذ إذا اتحكم عليه بعقوبة شهر فأكثر. شهر فأكثر لجريمة ارتكبها قبل إصدار الحكم بعقوبة العقوبة موقوفة التنفيذ أو بعد إصدار الحكم بعقوبة موقوفة التنفيذ يرجع ينفذ إيه؟ العقوبة. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية during the period indications emerge that another judgment had been passed against or issued against the convicted felon before the stay of execution order, and the court hadn't been aware of it. إذا كان هو في عقوبة صدرت ضده قبل العقوبة موقوفة التنفيذ والمحكمة ما كانتش تعرف عنها حاجة، بيتلغى إيقاف التنفيذ في هذه الحالة. The ruling questions the order shall be pronounced by court that order the stay of execution of the judgment upon the request of public prosecution after serving citation of the convict. If the penalty on which a question order was based upon had been imposed after the stay of execution court by the court by which the penalty was inflicted or issued may also pronounce the question ruling either ex officio or upon the request of public prosecution. Question judgment shall result in executing the imposed penalty as well as collateral penalties, as well as collateral penalties and criminal effects, which may be may be stopped. Okay. If the state of execution period expires without judgment being ruled during its question, the stay of the execution order as the imposed penalty shall not be executed and the penalty ruling shall be considered null and void. وده سبب انقضاء العقوبة في هذه الحالة إن بتمر ال3 سنوات وهو ما يرتكبش جريمة، فانتهاء فترة أو المدة المحددة لإيقاف التنفيذ اللي هي مدة 3 سنوات دون أي مخالفة ودون تحقق أي شرط من الشروط ال3 اللي احنا قلنا عليها يترتب عليها إن العقوبة هتكون نول، وبالتالي لا يعتبر السبب من أسباب termination of criminal penalty. If there is more than one person choose the interruption and the period of prescription without respect to one of that shall be deemed an interruption in the period of prescription for all, unless procedures interrupting the period of prescription have been taken against any thereof. هنتكلم بعد كده على السبب يبقى احنا اتكلمنا على اسباب انقضاء الدعوه، اسباب انقضاء العقوبه ومحو اثارها. اتكلمنا عن العفو،
كسبب لأسباب انقضاء العقوبة ومحو أثرها. اتكلمنا على طبعا التنفيذ الطبيعي للعقوبة. دلوقتي هنتكلم عن واحد من أهم أسباب انقضاء العقوبة ومحو أثرها، وهو البريسكريبشن as a limitation. اوكي، اي سقوط العقوبه as a limitation of criminal penalty او prescription time period for crimes and punishments. هنتكلم على تقادم العقوبه كسبب من اسباب انقضائها، وهنفرق بين اسباب انقضاء العقوبه، اسباب انقضاء الجريمه. تاني، هنفرق بين اسباب انقضاء العقوبه واسباب انقضاء الجريمه. في فرق بين الاثنين، سواء في الكاركترستكس بتاعتهم، الرولز بتاعتهم، او الافكتس او الكونسيكونسز بتاعتهم. The legislation consider the passage of certain time period in which the rights holder stands without claiming his right after awareness or knowledge of it is a kind of laxity in usage, right, which leads right. All legislations consider passage of certain time period in which rights holder or injured party or victim stand free without claiming for his right after awareness or although of awareness of its of his or her right is a kind of laxity in usage his right, which leads the legislator to deny him from claiming his right by restoring to the judiciary after lapse of prescribed period. In order to ensure and achieve legal consistency, which consider one of principle of legal system, and therefore statute of limitation provision are considered a part of public order. The rules of limitation is a time limit that set for the maximum period of time after the event that legally proceeding based on the event may be initiated. Rules of limitation helps to protect against unreasonable delays in prosecution. Different steps of limitation apply to different crimes based upon their classification as either felonies or misdemeanors infractions, like Egyptian penal law, or either felon or and the time limit generally starts to run from the date that in which the offense was committed, not from the date of the event's discovery or awareness. The penal law system limitation normally vary according to the type of crime in question, according to the rules which determined in Egyptian penal law. There are two types of statute of limitation: prescription of criminal proceeding or criminal prosecution, and prescription of penalty. What's the difference between prescription of charge or criminal prosecution and prescription of penalty? Prescription of criminal prosecution or prescription of charge
means that a lapse of certain period of time after occurrence the crime without taking any legal action to initiate charge leads to, consequently, the state right to punish the convicted felon shall forfeited, and the criminal case may be not initiated and shall nulled in such case. The prescription of criminal prosecution differs from prescription of criminal penalty, because the prescription of criminal penalty means that elapse certain period of time since the time or starts from the time of action's judgment without with a penalty, without the execution of the penalty against the convicted person, leads to consider such a penalty null and void. Statute of limitation means to serve the interests of social justice and prevent fraudulent or state claims from arising after a loss of evidence or obscureness of the fact. More serious crimes tend to have a longer statute of limitation, allowing the prosecution well after the commission of the criminal conduct and reflecting the notion that certain action should not go unpunished, no matter how long they take to come to light. In penal law, the limitation is a defense that may be raised by defendant or his lawyer. If the statute period is shown to have lapsed, then the defense will succeed and the prosecution will cease. The limitation time period varies according to the classification of the crime in the terms of the seriousness as the following. The limitation period for felonious crimes, 10 years, starts from the date of crime's commission. Okay, limitation period for charge, 10 years, starts from the time of crime's commission. Why? In misdemeanors, the limitation time, 3 years, starts from the date of crime's commission. While the limitation of violations, only 1 year, starts from the time of crime's commission. The considerable legal characterization and the legal description of the offense determined regarding to the legal description that the cause ends with, not the description in which the case filed. In the case of disability of the responsibility, such as an insanity case, for example, this reason doesn't stop the validity of time period for prescription. The period of prescription shall be interrupted with any investigation, procedures, accusation, any criminal procedures, as well as criminal orders and procedures for gathering evidence of taking against the defendant, or if it was officially notified thereof. تقدم العقوبة احنا قلنا هو ده أحد أهم أسباب انقضاء العقوبة. تنقضي العقوبة، وهنا انقضاء العقوبة هنا في هذه الحالة، انقضاء العقوبة هنا في هذه الحالة بيكون
يعني سبب من أسباب انتهاء العقوبة، سبب من أسباب انتهاء العقوبة زي ما قلنا بالتقاضي. طيب بنفرق بين انقضاء العقوبة وانقضاء الدعوة الجنائية. انقضاء الدعوة الجنائية تعني أن مرور فترة معينة من لحظة ارتكاب الجريمة إلى مدة معينة محددة يحددها القانون، أوكي، ده بيعد أوكي سبب لانقضاء الدعوة الجنائية. يعني لا يجوز هنا توجيه اتهام في هذه الحالة. أما انقضاء العقوبة يعني أن صدور الحكم و انقضاء مدة معينة دون تنفيذ هذه العقوبة بيعتبر سبب من أسباب انقضاء العقوبة وزوال أثرها. أسباب أو المدة المحددة للتقادم كتقادم الدعوة الجنائية 10 سنين بالنسبة لتقادم الدعوة وليس تقادم العقوبة. فالرواية عشان بيحصل كونفيوجن في الامتحانات. 10 سنين في الجنايات، 10 سنين في الجنايات، 3 سنين في الجنح، وسنة في المخالفات. The time period of prescription shall once again be effective at the date of interruption if the procedures causing an interruption in the period of prescription and notice. The period of prescription shall commence as of the date of last procedure. Procedures which temporarily suspends the prescription time period as follows. 1. Collecting evidence and the facts procedures in 2 cases. If the measures are taken in the presence of the accused. 2. If the accused is personally notified of such measures or procedures which taken by the judicial police officer or by prosecution. Second case, investigation procedures. It includes all procedures which taken by either public prosecution or examining magistrate to ascertain the occurrence of the crime's evidence and its perpetrator, either which conducted by judge or prosecutor him or herself, or by one of judicial police officers whom delegated by the judge or prosecutor to carry out any of these procedures. Investigation procedures stops the validity of the time of period of prescription, even if it was conducted in the absence of the accused or if he or she was not notified. ده بالنسبة لتقادم الدعوة الجنائية. نيجي بقى هنا للprescription of criminal penalty. Prescription of criminal penalty means that a lapse of certain period of time since that or starts from the issuance the verdict with judgment without the execution of such penalty against convicted. One of its consequence or lapse of such period, okay, is that such penalty shall be nulled. Not again that prescription of criminal penalty differs from prescription of criminal prosecution. More serious crimes penalties tends to have longer statute of limitation. تكلمنا عن الليميتيشن او التايم ليميتيشن بالنسبه للكريمنال بروسكيوشن.
بالنسبة للcriminal penalty limitation time period varies according to the classification of crimes and types of penalty in terms of seriousness as a following. Limitation time for felons penalties 20 years. يبقى عندي في تقادم الدعوة الجنائية في الجناية 10 سنين. في العقوبة بتتضاعف ل 20 سنة. تقادم الدعوة الجنائية غير تقادم العقوبة. تقادم الدعوة الجنائية 10 سنين. تقادم العقوبة ده في الجنايات. تقادم العقوبة 20 سنة. Starts from the date of issuance the judgment or the verdict, except that penalty expiration time of death penalty shall arise to 30 years start from the date of issuance judgment. تقادم الدعوة الجنائية، احفظوا الكلام ده واكتبوا حتى في كومنت عنكم كده بالعربي. تقادم الدعوة الجنائية بالنسبة للجناية 10 سنين. 10 سنين الدعوة، 20 سنة العقوبة، 30 سنة لو كانت العقوبة إعدام، 30 سنة لو كانت العقوبة إعدام. طيب الجناح بتبقى احنا قلنا 3 سنين تقادم الدعوة الجنائية. هتبقى تقادم العقوبة هنا 5 years starts from the date of issuance judgment. اما بالنسبه للفايليشن احنا قلنا سنه، هنا تبقى 2 years starts from the date of issuance the verdict. Time limit for starts concerning the prescription or limitation of criminal penalty is the date when judgment becomes final. Okay. الحكم يكون نهائي unless the penalty is ruled in abstention by criminal code for felony, then the period shall starts from the date of judgment issuance. The time limit for starts counting the prescription for misdemeanors is the date when judgment becomes final, the date of second degree judgment. Second degree judgment اللي هو طبعا الابيل كود. The validity of prescription period shall be suspended in the case of any obstacle results preventing the penalty execution, whether it were legal or material. The presence of the accused outside the country is considered a hindrance that shall result stops the validity of period according to Article number 532 of Egyptian criminal procedure law. Criminal procedure law. تقدم الدعوة الجنائية يا أولاد احنا قلنا يختلف عن تقدم العقوبة. تقدم العقوبة وفقا لنص المادة 528 من قانون العقوبات 20 سنة في الجنايات و30 سنة لما تكون العقوبة الإعدام. تقدم العقوبة 5 سنين في الجنح وسنة واحدة في المخالفة، بتبدأ من الوقت اللي بيصير فيه الحكم نهائي. تمام؟ إلا إذا كان العقوبة محكوم بها غيابيا من محكمة جنايات في جناية، بتبدأ من يوم صدور الحكم. طيب إذا الراجل ده كان مسافر بره، بتنقطع مدة العقوبة، بتنقطع هنا ايه مدة التقادم. كمان بتنقطع مدة التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ بتتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه، هنا بيؤدي إلى انقطاع مدة التقادم. طيب the time period of prescription shall once again be effective as of the date of interaction.
date of interruption. If the procedures causing an interruption in the period of prescription and are numerous, the period of prescription shall commence as the date of last procedure. Procedures which temporarily suspend the prescription time period and collecting evidence or facts procedures in two cases. If these measures are taken in the presence of accused, and if the accused is personally notified of the measures which taken against him. Every hindrance which prevented the implementation of the final punishment, including the presence of the convict outside the country, shall result stops the validity of prescription period. Every judgment issued in absence of convicted felon shall categorically require preventing convicted felon from disposing or managing his funds, and also from failing the lawsuit by his name, and any act or commitment undertaken by the convicted person in such a case shall be proper motive void or considered null. The court of first instance, where the funds and of the convicted felon are within the jurisdiction thereof, must designate or appoint a syndic to manage such funds upon the request of public prosecution or any other stakeholder. The court may oblige the appointed syndic to submit a bill or shortly. Syndic had to be forward to the said court on all matters related to separation or custodianship and the submission of account statement of his or her measure. The custody relationship or sequestration ended up in the issuance of judgment in presence for the case or up in the actual or legal death of accused pursuant to personal state law. After the end of custodianship, the syndic must submit an account statement of his measure. Every guilt judgment issued by criminal court in felony and abstention of convicted felon shall not be expired by the lapse of the term thereof. Only the sentence attached thereto shall expire, and their upon judgment shall be final in the case of expiration attached sentence. In the case of appearance or arresting of an absence convicted felon before the expiration date of his or her sentence due to lapse of its terms, the head of content appeals court must set the nearest session to re-decide the merits of the case. In such case, the arrested person may be probed before this session, and the court may order to release
or to detain him or her until the case is decided and judgment is issued or the verdict is issued. Judgment in absence of whether issued by a penalty or compensation shall not be expired or except the case when the convicted felon against whom judgment were issued attends the trial session in such a case, and the court in such a case could not increase the penalty with which judgment in absence of was issued by. The period of prescription shall not be interrupted in the case of the arrest of convicted felon of detention penalty by each measure of execution or implementation of the penalty which taken either in confrontation of the being known there. In all cases, other than infraction crimes, the period of prescription shall be interrupted in the case of committing new crime, either the new crime where the similar the essential crime or not. The rules established for the elapse of time period in civil law shall be applied for compensation and legal expenses, which included the judgment. However, the implementation of the death penalty, of either death penalty or detention or deprivation penalties shall not be presumed after lapse of prescribed period of the extension of the penalty. إيقاف تنفيذ العقوبة يا أولاد هو أحد أهم أسباب، زي ما قلنا تقادم العقوبة هو أحد أهم أسباب انقضاء العقوبة. تقادم العقوبة يعني فترة من الزمن بيحددها القانون من تاريخ صدور الحكم أنبات دون أن تتخذ خلالها إجراءات التنفيذ. وإحنا فرقنا هنا بين تقادم العقوبة وتقادم الجريمة. بيترتب على التقادم انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة مع بقاء حكم الإدانة قائما، يعني الحكم ما بيتلغاش لكن التنفيذ هو اللي بيتلغى. اوكي، يعني بيظهر في صحيفة الثوابت لكن لا يجوز التنفيذ. طب سبب ده ايه؟ علة التقادم هنا او تقنين التقادم هنا هو ان مضي فترة من الزمن اللي بيحددها القانون على الحكم بالعقوبة دون ان ده بيمحو فكر الجريمة واثرها من اذهان الناس، وان بيجعلها في طي النسيان. ومش من مصلحة بمكان ان احنا نوقظ مشاعر الحقد والرغبة في الانتقام تاني. هذا فضلا عن المحكوم عليه خلاص يعني نال ألم تمثل في صدور حكم ضده وفضل هارب، فهنا ده حقق شكل من أشكال الردع. كان في عدم استقرار، عنده مشاعر متناقضة، عنده هلع، وما كانش قاعد في بيته، أكيد كان هربان. فده خلاص هنا ده بيعتبر نوع من العقوبة واللي بيولد الأثر سواء الردع أو الإصلاح. وهربوا والطوارئ عن الأنظار والبعد عن الحياة العامة والتقليل من فرص المشاركة الإيجابية في المجتمع، كل دي من الكونسيكونسز اللي بتترتب على عدم تنفيذ العقوبة خلال تلك الفترة، وبالتالي بيكتفى في هذه الحالة بما عناه. يضاف إلى هذا فوات فرص الكسب المادي والأدبي لأنه طبعا هربان. يضاف ليها طبعا ان فوات مده التقدم بتفترض ان المحكوم عليه قد التزم فتره التقدم بالسلوك القويم، يعني حدث اصلاح ذاتي. اوكي، بدليل انه ما ارتكبش جريمه ثانيه، ما هو لو ارتكب جريمه ثانيه برضه كان هيتقبض عليه. طيب
يجب التفرقه هنا زي ما قلنا بين تقادم الجريمه وتقادم العقوبه. تقادم العقوبه يفترض ان هناك حكم بات قد صدر، بينما تقادم الدعوه ما فيش هنا حكم صدر. اثر الاول هو عدم جواز تنفيذ العقوبه بنا، الاثر الثاني هو عدم جواز مباشره الدعوه الجنائيه. اوكي، بيخضع كل من تقادم العقوبه وتقادم الجريمه لمده محدده. العقوبات اللي بتسقط بالتقادم هي العقوبات اللي بتقبل التنفيذ على شخص او مال المحكوم عليه، زي الاعدام، عقوبه سلب الحريه، عقوبه الغرامه. اما العقوبات التي تقبل تنفيذ ماديا على المحكوم عليه، بل تنفذ من تلقاء نفسها دون اي عمل مادي، فدي لا تخضع للتقادم، زي عقوبه الحرمان من الحقوق والمزايا. دي بتطبق مش محتاجه وجوده، فبالتالي هنا لا تخضع للتقادم. العزل نفس الحكايه، لا تحتاج الى اجراء ما يوقع على شخص المحكوم عليه، فالنطق بها هو تنفيذ له، ولا يتصور انه يهرب منها. والتقادم لا يخضع، طبعا لا تخضع كمان عقوبه المصادره للتقادم، لانها تقع بمجرد النطق به. الوضع كما وتحت مراقبه الشرطه برضه لا ينقضي ايضا بالتقادم، لانها بتبدا من يوم محدد، وهو اليوم استكمال التنفيذ حتى لو هرب المحكوم عليه. مدة التقادم وبدأ سريان وفق المادة 528 إجراءات بتسقط العقوبة من زي ما قلنا بالنسبة للجنايات 20 سنة، 30 سنة بالنسبة للإعدام، الجنحة 5 سنين، المخالفة 2 سنين. تبدأ المدة أو يبدأ احتساب المدة من تاريخ صيرورة الحكم بات، إلا إذا كان العقوبة محكوم بها غيابية صدر محكمة جنايات في جناية، فتبدأ من يوم صدور الحكم. أصل إن الحكم الغيابي سواء كان صادر في جناية أو جنحة هو حكم بيخضع للتقادم، فلا تسري عليه أحكام تقادم العقوبة، غير إن المشرع أخضع الحكم الغيابي الصادر في جناية لقواعد المقررة لتقادم العقوبة، فلا تسري عليه أحكام تقادم الدعوة. ونص في المادة 394 من قانون الإجراءات على إنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجناية في جناية بمضي المدة، لكن تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائي بسقوطها. وطبعا السبب ده ان وضع المحكوم عليه اللي بيحضر جلسات المحاكمه في الجنايه اسوأ من اللي بيتغيب عن حضورها في الاول، كان سيخضع لتقادم العقوبه وهو اطول مده، بينما الثاني هيخضع لتقادم الدعوه وهو الاقصر مده. الفقرة الأولى من مادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه إذا حضر المتهم أو المحكوم عليه غيابيا أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، بهنا بيحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة، أو يعرض المقبوض عليه محبوسا، وهنا بيعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، والمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوة، ودي سلطة تقديرية للمحكمة. لا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة. عبرة هنا في تحديد الجناية زي ما قلنا بما قرروا القانون لها من عقوبة، لا بما انتهى إليه القاضي في حكمه. فهي هتظل جناية وتخضع للتقادم المقرر للجنايات، وتحسب مدة التقادم بالأيام وليس بالساعات، فيبدأ سريانه من اليوم التالي لصيرورة الحكم نهائيا وتنتهي بنهاية اليوم الأخير، وتحسب مدة التقدم بالتقويم الميلادي وليس التقويم الهجري وفقا للمادة 560 من قانون الإجراءات الجنائية. تنقطع مدة التقادم لأسباب محددة، أولها القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة الحرية، كل إجراء يتخذ للتنفيذ في مواجهته أو يصل إلى علمه. تنقطع مدة التقدم في الجنايات والجنح دون المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة محكوم بها عليه من أجله، أو
مماثلة له. أسباب الوقف: يوقف سريان تقادم العقوبة زي ما قلنا، أو آثار الوقف يترتب على تقادم العقوبة سقوط حق الدولة في تنفيذ العقوبة. دي لها استثناءات، وفي بعض الجرائم زي جرائم المخدرات مادة 46 من القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المواد المخدرة نص على عدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة في جنايات المخدرات عدا جنايات إحراز المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بتخضع لهذه الجريمة للقواعد العامة. وعلة الخروج على هذه القواعد تكمن في رغبة المشرع أنه هو يعني يحكم السيطرة شوية على تجارة المخدرات. طيب، هذا في ما يتعلق بتقادم العقوبة. آخر نقطتين هنتكلم عنهم في الشابتر ده: الريبريف and commutation. Reprieve is a temporary stay of execution of sentence. Usage of reprieves was common period for 1019 section when there was extensive use of capital punishment. Granting of reprieve provide additional time to seek further court reprieve or reconsideration. Why commutation? Commutation is a final form of executed clemency to be discussed as commutation. Commutation provide for modification of sentence to the benefit of the offender. Typical example of the usage of commutation would be in the case of an individual sentenced to a life imprisonment. Commutation could be granted, reducing the sentence from straight life term to a maximum term of life. This change in sentence would make the inmate eligible for parole and possible and conditional release. In some jurisdictions, commutation are regularly granted to individuals who have served long sentences, thus opening up the possibility of release. In the United States, in some states, commutation are only given recognition of military service. Commutation and other forms of excuse clemency are only given recognition of military service. Commutation and other forms of recusal can provide additional safeguards and protection against harsh sentences. Finally, PEL. PEL is a system of providing security bond in the form of cash and property for the purpose of guaranteeing appearance in court at a future date. This allows accused person to remain at liberty during intervening time. Bail may be used or with or without recognizing. Typically, bail are actually paid by someone other than the defendant. Those providing bail payment, called surtax or bond severance, obviously had an interest in seeking that those defendants who are out on appeal adhere to court's request. Thus, we see a fragment of supervision arising, although not court's sponsored, it was condemned by courts. That way about reprieve and
commutation, reprieve and commutation. Now we complete our discussion regarding to the causes of limitation or termination of the criminal penalty. At such point, we should close such chapter, and next